Vasavi messaged me saying she may not be able to join. Yeah. Okay, let's see today about weights in playwright. Okay, so normally in Selenium we have two types of weights, right? Implicit weight and explicit weight, right? Here also we have this same concept of implicit weight and explicit weight. Okay, but the good thing here is implicit weight, it is inbuilt weight. It is a inbuilt weight where playwright will own it. Okay, what will happen? Playwright is going to take care of that implicit weight. Okay, so now before playwright makes and go and interact with any one of the element, what it will do here is it will wait for element to appear in the DOM. Okay, then it should be visible. Which one? Element should be visible. It should be enable. Okay, no animation. Okay, comma, stop moving. So it will check all these parameters before we start interacting with any element. So what it will do, it will check for the element to be available on the DOM. It should be visible, enable, interactable without moving from up and down. In such cases, we can able to implement this, like no playwright will be taking care to have this implicit weight. Okay, by default playwright will take 35 seconds as a timeout. To increase that default timeout, what we want to do here is we have to go to playwright.config.ts. okay, so under your default configuration, there will be a property called as timeout. Increase it. If you want to increase it here. If not, if you need 55 seconds by default, just put your 55,000 milliseconds here. Okay, then by default the timeout will be taken care from here, but else it will take 35 seconds to locate an element to make it interactable. Okay, Okay, Pratap. What is the last part, Pratap, in the notepad? Uh, no animation, stop moving. అంటే ఎలిమెంట్ నీకు పైకి కిందకి మూవ్ అవ్వకుండా స్టేబుల్ స్టేట్లో ఉండాలి. Okay. So then let's see about your explicitly weight. Okay, there are multiple types of weights available, man. First one is wait for selector. Wait for selector. Okay, so what is this wait for selector is going to do? So here this one, here this one, user needs to pass the locator. Okay, what he wants to do, he wants to pass the locator value. He needs to pass the locator value. Okay, and
and playwright will wait for the element to be available or visible by default. So if you use wait for selector, it will go and check for the element visibility by default. Okay, so if you want to check negative, then like not visible, we have to mention the state. We have to mention the state. Example, there are multiple states available. One is called as detached, hidden, attached, and visible. Okay, so these checks will happen on the DOM directly. These checks will be happen on the DOM directly. So let's see this. How can we utilize it? Okay, so now here we have to pass either CSS or XPath. If you guys are going to use your CSS or XPath, use this. So let me go to okay, comma. So by default state equal to visible, right? But explicitly I'm giving my state equal to explicitly I'm giving state equal. లేదంటే అక్కడ పెట్టిన చూడు పక్కన. Okay, so now what will happen here is like it will go to this URL, it will wait for this selector to be get visible, then it will go and perform the actual actions there. Okay, so within 35 seconds it came, right? So that's the reason it didn't wait for that element, it move on. Okay, the element is available, interactable. Okay, so similarly, if you want to increase timeout for that particular element explicitly, go and give your timeout here. If you want to increase the timeout for that particular element, ఆ ఎలిమెంట్కి నువ్వు ఏదైనా వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే, okay, so just go and increase the timeout for here. So it will wait, it won't take the 35 seconds. 35 seconds తీసుకోకుండా ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నువ్వు ఏమైతే వాల్యూ ఇచ్చావో ఆ వాల్యూ మాత్రం తీసుకుంటుంది. ఆ వాల్యూ తీసుకొని ఇట్ విల్ గో అండ్ మేక్ ద ఎలిమెంట్ టు గెట్ ఇంటరాక్ట్. తెలియదు మర్చిపోయిన ప్రతాప్, మనము ఓన్లీ ఇంప్లిసిట్ బట్ అయితేనే స్క్రిప్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాం, బట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మనము కూడా మెన్షన్ చేస్తాం అన్నట్టు గుర్తు. ఇక్కడ అవసరం లేదా ప్రతాప్? What? I didn't understand. అండ్ సెలీనంలో సారీ,
సెలీనియంలో మనము ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ రెండింటికి కూడా మనం స్టెప్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా. That's what I'm telling. Here also we can do the same thing. By default, if you want to mention any timeout to be increased, command increase here. ఇది ఫైన్. ఇది కాకుండా స్టెప్లో అయితే అవసరం లేదైతే. Uh-huh. డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ 30 సెకండ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు కదా, సారీ 3 సెకండ్స్. దానికి అంతకన్నా ఎక్కువ కావాలంటేనే మనము ఇన్సర్ట్ చేయాలి స్టెప్, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటున్నారు అంతేనా. ఓకే. Okay. ఓకే. Okay. So now this is being targeted only on the locator, right? Which is a CSS or XPath. So what about others? Like if I'm going to use some other locator type, in such cases, will this won't work? Okay. So there is another type of wait strategy available for us, which is called as wait for. What is that? Wait for. Okay. Let's see that what is that wait for is. Await page dot wait for okay, not here, sorry. So first what you want to do here is let's define the element here. So what I'm going to do here is let search box is equal to this is my search box. Okay, I'm going to wait here now what I'm going to do here is search box dot wait for search box dot wait for state is equal to visible and timeout equal to 5000. So now this wait for will work with any type of locator that you are going to use, and this is more accurate also, and this is more accurate as well. Make sense? Yeah, yes, brother. Okay, yeah. So this will be targeted on this particular element, and this will be more accurate as well. So now after this, what I'll do here is instead of writing this entire thing, I'll be using my search box dot fill. Okay. Next one. So Pratap, I don't know any element available on the page. I don't have any targeted element because I'll be keep moving here and there. I don't have any targeted element to locate and identify it. Okay, so I want to wait till the page get load. Page and load in the wait jali. Is there any way to do that? Okay, so we have something called as wait for. We have something called as wait for load state. Okay, it is called as DOM content loaded. Okay, it will wait till the DOM is getting loaded. Okay, and then there is something called as await page dot wait for there
there is something called as this one, man. What is that? Wait for event, not wait for event. Wait for load state. It should be called it as network ID. Yes. So now inside your page there should not be any network calls should be happen. I should wait until this network ID calls are going to be idle. So DOM should be loaded and there should not be any network idle. Till that I need to wait for the element. I need to wait. So once these two things get settled down, it will move further. It will be keep moving further. Make sense? Yeah, Pratap. Okay. Okay, so let's try to run this. Okay, so now you tell me where you guys can use what type of loads, timeouts. So this what I'll do, right? I'll be using this kind of thing for my any kind of web element. I'll be using for any kind of web elements. So in sometimes we'll be getting page loaders like this. You guys see, right? Page loaders like this. They'll Yep. keep spinning, right? Yeah. I don't know till what time this is going to be available. So in such case, what I'll do, I'll locate this element, wait for selector. Okay, and then I'll mention state equal to detached. After some time it will get detached, right? So in such cases, I'll be keep waiting for this to get detached. I'll give a timeout. You have to take maximum of this much of amount of time. Make sense? Clear? Yeah. Yeah. No. Let's see about your. There are few participants man, today. I thought of covering so many things today. They won't go through the recording. I don't know. ప్రతాప్ మనము రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్ని వెయిట్ టైం వెయిట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాం కదా. Visible equal. State equal visible. సో లెట్సే నాకు డామ్లో ఎలిమెంట్ విజిబుల్ అవుతుంది, కానీ ఆ ఇన్విజిబుల్ అని కూడా ఇవ్వచ్చా దానికి? అర్థం కాల. అంటే డామ్లో నాకు ఎలిమెంట్ విజిబుల్ అవుతుంది, సో అక్కడ మీరు స్టేట్ విజిబుల్ అని ఇచ్చారు, టైమ్ అవుట్ సంథింగ్ ఒక అవును 50,000 సెకండ్స్ సంథింగ్ అలా ఇచ్చారు, అంటే 50 seconds వరకు వెయిట్ చేస్తుంది కదా. అవును అవును సో అక్కడ విజిబుల్ అని కనిపిస్తున్నా కూడా మనం ఇన్విజిబుల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయొచ్చు, నెగిటివ్ అని చెప్పి అన్నారు కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్. హిడెన్ ఇవ్వాలి. ఇన్విజిబుల్ అని హిడెన్ ఇవ్వాలి. స్టేట్ ఈక్వల్ హిడెన్. ఓకే, అంటే ఆ కేసులో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఉన్నా కానీ నేను ఆ ఎలిమెంట్ ని క్లిక్ చేయకుండా కాదు. ముందుకెళ్ళాను. హిడెన్ అంటే ఎలా అంటే నీకు ఆ ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయి డిజపేర్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలనుకో, అప్పుడు స్టేట్ ఈక్వల్ హిడెన్ వాడతాం. నువ్వు ఏదో ఓకే, ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసావు, ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నీకు, ఆ మెసేజ్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోవాలి. అది వెళ్ళిపోయిన దాకా నువ్వు వెయిట్ చేయాలి. ఆ కేసులో హిడెన్ యూజ్ చేస్తాము. స్టేట్ ఈక్వల్ హిడెన్ వాడతాం. సమ్ టైమ్స్ ఓకే మీ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడంటే హిడెన్ బదులు డిటాచ్ చేస్తాడు దాన్ని డామ్ నుంచే. ఓకే ఓకే అప్పుడు స్టేట్కి డిటాచ్ పెట్టాలి. సో నాకు తెలియదు ప్రతాప్, అటాచ్ అవుతుందా డిటాచ్ అవుతుందా నాకు తెలియదు అనుకున్నావంటే ట్రైలో నేను ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చెప్తాను నీకు రేపు ఎల్లుండో. ట్రైలో ఏం చేస్తావు, స్టేట్ ఈక్వల్ టు హిడెన్ పెడతావు. ఓకే ఓకే, క్యాచ్లో ఏం చేస్తావు, స్టేట్ ఈక్వల్ టు డిటాచ్ పెడతావు. ఒకవేళ పైన ఫెయిల్ అయిందనుకో కింద క్యాచ్ హ్యాండిల్. వచ్చి ఇది హ్యాండిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, అటాచ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ప్రతాప్? ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు అటాచ్, ఇదే చెప్పేది నేను. సో ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తావు అంటే నేను బటన్ క్లిక్ చేశాను అనుకో, నీ డెవలపర్ వచ్చి ఒక ఎలిమెంట్ని డామ్లోకి అటాచ్ చేస్తాడు, యాడ్ చేస్తాడు.
ఓకే. ఓకే. ఆ టైంలో అటాచ్ వాడతాం, లేదంటే విజిబుల్ వాడతాం. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్. యాహ్! సో, ప్రతాప్ అండ్ డాక్యుమెంట్ లోడెడ్ అండ్ నెట్వర్క్ ఐడీలు చెప్పారు కదా! సో, అది అంటిల్ బై అన్లెస్ డిఫాల్ట్ యాహ్! ప్లేరైట్ కన్సిడర్ చేస్తుంది డాక్యుమెంట్లో నెట్వర్క్ ఐడియల్స్, ఇంప్లిసిట్లీనే కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది. ఓకే. మనం ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం మెన్షన్ లేదు. చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఎప్పుడైనా పేజ్ నావిగేషన్స్ అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్, లైక్ నో పేజ్ నావిగేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ మే ఆర్ ఇట్ మే నాట్ ఏబుల్ టు కన్సిడర్. ఐ సా దట్ ఇష్యూ. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ పేజ్ నావిగేట్ అవుతున్నాం అనుకో, ఓకే. ఆ నావిగేషన్ టైంలో వీ యూస్ టు గివ్ దిస్, లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ హెవీ గ్రాఫిక్స్ రెండరింగ్ ఆన్ యువర్ పేజ్, ఆహా! ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. యాహ్! నేను ఫేస్ చేశాను ప్రతాప్. యాహ్! హ్మ్. Throat is completely gone, man. So if you see here, right, these are heavy rendering applications, ఓకే. graphic rendering applications. So if I keep moving to one to other, now see here, these are heavily graphic render applications. యాహ్! కరెక్టే. Okay, in such cases, we explicitly will give that, like no, you have to wait for the network calls are going to be 0. ఓకే. Okay, don't worry. While doing the framework, we'll be showing consider all these things. యాహ్! ఓకే ప్రతాప్. ప్రతాప్ నేను మీ ఫిల్టర్స్ ట్రై చేయమన్నారు కదా! నేను ట్రై చేశాను. ఈవెన్ I చాట్ know జీపీటీ there is one issue that came up, right? I'll fix that a little bit. I didn't get a chance. I was not at all well from last 2 days. Even today I was not well. Okay, I know how that in mind. I'll have separate session on that. Don't worry. ఓకే. బెటర్ తగ్గిన తర్వాత సెషన్స్ తీసుకోవచ్చు కదా ప్రతాప్. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు కదా! This is getting prolonged, right? Continue about the లేకపోతే మళ్ళీ I'll tell you. Okay. ఓకే. I thought so many members will be there. When this class is important actually, assistance for QE. Okay. Now what we'll do? Will we take tomorrow? I'll message in the group. Yeah. Okay. So what you do, right? Just go through this session today, whatever I told you. Try to apply that in any one of the applications, see about the locators. Just wait. Tomorrow we'll continue with this rest of the things, like no, this look assertions are very much important. Assertions, frames, and dialogues. I'll cover it tomorrow. షూర్. Okay. Yeah. ఇది అప్లోడ్ చేసేస్తా ప్రతాప్ ఇప్పుడు. మార్నింగ్ కొంచెం టైం ఉంటుంది. యా. I'll do. Yeah. థ్యాంక్స్ ప్రతాప్. Thank you. ఇట్ విల్ సూన్. బాయ్. Thanks, Prithu.